I was never the topper or that kind of studious, but just, slightly above our average kind of thing. I had a major problem with math. I don't think my parents would ever have understood it. 25 years back when I started my profession, we were still, everywhere we had to keep talking about awareness. Ippurum, not much has changed. There is a motor plan in our brain, and automatically messages are going to our mouth to move accordingly, produce those sounds. Our remote എത്തിക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് ഫേസ് ആരും ചെയ്യത്തില്ല. സി യുവർ ഇൻ എ തെറപ്പി സെൻറ്റർ, ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസിലി ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വരുമ്പം അവരുടെ ആ പേരൻസിൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ അല്ല യൂസിങ് ദീസ് പേരൻസ്, ബിക്കോസ് ദേ നോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് വെരി ഈസിലി അവൈലബിൾ. ഐ ആം എ സ്പെഷ്യൽ പേരൻറ്റ്, ഹൗ കെൻ യു ബി സോ, യു ഹാവ് ടു ബി എംപത്തറ്റിക്, അങ്ങനെയുള്ള ഇത് വരും. ലൈക്ക് ഹൗ കെൻ യു ചാർജ് സോ മച്ച്. ഐ വോണ്ട് invest in such a company because you are making money out of people's misfortune. Not all founders are chasing scale. There are some founders who are focused on solving problems that need to be the forefront of our conversations. Elizabeth Jean Thomas is building Phonologix, which focuses on helping families and children navigate communication complexities. Now, while building such an enterprise, it requires a lot of care and responsibility. But there is also that quiet mental toll that takes on the founder. Today's conversation is about that. Let's dive right in. Elizabeth, hi. Hi. Welcome to our show, and thank you for agreeing to be part of it. And I just reached out to you and we had this conversation. So I really wanted to bring you on the show for the audience, and it was really intriguing for me on a social venture build ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളിത് സ്കെയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നുള്ളത്. So when I pick up LinkedIn today and I go through your profile, I see that you've got many labels. You're a founder at Phonologix. പിന്നെ ഒരു co-founder എന്ന് പറഞ്ഞ വിങ്സ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്റർ അത് കാണുന്നുണ്ട്. I also see that you are a TEDx speaker and your story has also featured you as top 100 emerging women entrepreneurs. Prior to all these accolades, your demeanor is very unassuming, ഭയങ്കര calm-ആണ്. എന്നാൽ when you enter a conversation, you have no problem unfolding. Can you tell me a bit about your past, your early influences growing up, and was this always your career choice? ഇതിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിയെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ എനിക്ക്? ഇതിലേക്ക് എത്തിയത് തന്നെ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റൽ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. So like I grew up in Kottayam, very typical working parents. Both my parents were professors. അപ്പോൾ എപ്പോഴും studies had to be the priority. Academically focused. Yeah. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ we don't go sports or അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. We always my father was an English professor, so we used to have all these books at home, all the Shakespeare and this and that. So and imagine how many years back was that you had no other entertainment, only books or reading. Okay. So that was I was just quiet, always reading, and then that kind of I was never the topper or that kind of studious, but just slightly above our average kind of thing. And at that point there were only two career options which most parents want: engineering or medicine. Safest path. So you are sent for all these entrance coaching and all that. I had a major problem with math. I don't think my parents would ever have understood it. How many years back? 40? No, 30. Whatever. They wouldn't even understand that somebody can have difficulty in math. I was in the science stream and everything. So entrance was a nightmare. So for the sake of appearances, I kept going through, and once this was over, of course I didn't get through to any of these colleges. So the next option is stay and 1 year you drop out and you practice again. I didn't want that. So what I did, and then the option was you join somewhere and then you simultaneously study. Appo njangalde neighbor was doing this particular course. I had no clue what it is about. And anyways, my parents didn't want me to just like a degree ചേർന്നിട്ട്, because it was always do something professional course അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ okay, I join here, apply ചെയ്തു, I got in there, I joined here and ഞാൻ പഠിച്ചോളാം. This is what I told them.
But then I knew I didn't want to come back and do the end. I joined and then I said, I'm staying here. I had no clue what I was going to do there, what it was all about. I had no clue. I still remember, like when I say, like, you know, I'm going to do this course in speech language pathology, and people know about this. You know, all these news readings, and there is the sign language interpreter. Yes, you know? yes. So they okay, are you going to learn that? Are you going to teach that? So I was also clueless what it is. Once I went back, then I realized, and that's when I heard about terms like autism and all for the first time. I still remember my parents tried to persuade me a lot, and I'm like, no, I'm staying here. I just continued. Accidentally, I wasn't sure any aptitude. Like, you know, from day one we'll have clinical practice and all. And these children, you know, it can be very difficult. Initially, when you don't know what it is about also, it can be scary. So I was initially like, where am I? But I didn't have any other option, so let me stick on. So this is how it started. But when, you know, probably like when we started knowing about this and doing, then I realized, okay, this is one, and I have this power of actually giving voice to somebody else. You know, I have always been this me quiet. If, you know, somebody asked me to go and talk on stage, I'll never do that. I'll, you know, faint. I was that, you know, that kind of an introvert. And here you are silently, or, you know, working behind the, scene, trying to empower somebody, which was like, you know, then I started slowly finding purpose in that. Yeah, Even though accidental, how did you find this avenue? Like I said, no, a neighbor was actually doing this in Mysore. Mysore was the pioneer first college, so she was doing there. Like there were 3 or 4 colleges. It was a new avenue that you heard of, and you wanted to give it a shot. I'll just, no, it was more like, you know, I'm going to apply. Because there has to be a backup. So that is, my parents also agree, there has to be some backup. You never know you're going to get into these or not, but that's the ultimate aim. So I just, took that as a backup, and then I made it an excuse. No, I'm not moving from here because I didn't want to try again. Because it was for me, it was so difficult to do math. I didn't want to get into that at all. I mean, of course, when we started the course, there was electronics and blah blah blah, but, you know, all that, little statistics and all. But somehow it was not like how it would be otherwise. So yeah. And the intriguing part not only is what you're doing, you require a lot of patience also to work with, and you come across children with a lot of challenges. In this domain, awareness എത്രത്തോളം ആൾക്കാരിലേക്ക് അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. What is the present awareness level that parents have? See, one thing I feel like, 25 years back when I started my profession, we were still, everywhere we had to keep talking about awareness. Not much has changed. Only thing, of course, all hospitals, maybe post not too many clinics. The number of professionals were very few. If you look at it, 10K total number of professionals in the country, and 25 million plus children who need this. So there's a huge gap, and even now there's a lot of brain drain happening. Obviously, the sad part of which I have chosen, see, if you look at autism, severe conditions, they get diagnosed easily, and then there are therapy centers and parents to take them, or these children don't get admissions into mainstream schools, so obviously that all that treatment, everything happens. But where I work mostly with, especially being online, are those children who are in normal schools. They may have much milder problems. It could be like children with delay or not age appropriate speech, so below 5 years. When you look at it, some children who are 4, maybe just at the level of 1 year, and parents don't realize it. And at this age, or even it could be stammering, it could be pronunciation errors, mispronouncing certain sounds. These children actually, at that point, the consequence is not very evident.
And many, there may have been, many children who have overcome these problems in this. I remember you telling me. അതായത് ഓരോ ഏജിലും ഫോം ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട്സും സ്പീച്ച് പാറ്റേൺസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ടി ഒന്നുകൂടി റീഇറ്ററേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഓരോ സൗണ്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ ഏജിലാണ്. സോ അറ്റ് അറൌണ്ട് 2 years they start producing. See, this is the upper age limit. It could be before that also, but they start sounds like perb and third, these sounds. Around 3 approximately is k, and all that. Around 5 they develop l. Around 6 plus is r. All these blends like tree, spoon, spur, such sounds, blends and all much a little more later. So this is the upper limit. Any child who so you may see some child producing l at 2 or 3 also, that's okay, but beyond the limit at which a certain sound is supposed to be produced, if it's not, then we call it as a speech sound disorder. And that problem has to be treated as soon as possible. The more, see what is happening when we are all speaking, there is a motor plan in our brain, and automatically messages are going to our mouth to move accordingly, produce those sounds. This child who probably says tap for cup has the k is stored as th. So that is what will be produced whenever he has to say cup or cat. If the more he continues the wrong pronunciation, he is conditioned to he gets used to that. It's difficult to break that motor pattern. So that's why the earlier the treatment is done, the better. എങ്ങനെയാണ് ഈ പേരൻസിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്നതും ഇറ്റ്സ് എ ടാസ്ക്. Very difficult. So again, during our earlier discussions, I remember you telling that they find it cute during a certain age. Majority children do it. So okay, this is natural, it will be gone. That is natural ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആവുന്ന പാറ്റേൺസും ഉണ്ടാവും അല്ലേ? പക്ഷേ ഏറെക്കുറെ നമ്മൾ at what point do you actually tell them that this requires help, this requires correction, at what point do you actually tell them? So if they come forward and okay, 4 years ആയിട്ടും k illa, okay, we need to start working. But 4 years l or r illengil we will not, because we can still wait. It's supposed to come at 5 or 6. Correct. So we wait. പക്ഷേ mostly ആ 4 yearsലും nobody comes, because see, like I said, phonological process എന്ന് പറയുന്നത് it's a normal pattern in speech development. Correct. അപ്പോൾ മിക്ക കുട്ടികളും go through it and overcome on their own, and then they move on. But in some cases it can persist. So when that problem is there, how do you know, how can you predict whether it's going to persist or not? അതുകൊണ്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം. സോ 5-6 ഇയേഴ്സിൽ വരുമ്പോഴും ഓക്കെ എല്ലാവരും പറയുന്നതല്ലേ, എല്ലാവരും ബസ്സിന് ബത്ത് ഇറ്റ് സൗണ്ട്സ് ക്യൂട്ട് എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ ദീസ് പേരൻസ് കം വെൻ ഇറ്റ്സ് 10, they are 10, 12 and all. We even have situations where ഈ സ്റ്റാമ്പറിങ്ങും പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള കുട്ടികൾ കമ്മിങ് ഫോർവേഡ്. വൺസ് we used to നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ആയിരിക്കുമ്പോഴത്തേനും there would be calls where children 14-15 years old, they want to take therapy, they have stammering അങ്ങനെ പ്രശ്നം അതൊക്കെ. And ultimately when it comes to okay, now you have to enroll and this is the charges and all, but my parents won't agree to pay. Kids come on the call. Kids come on and the call. Parents don't agree. Kids but on how do they find you? Kids online when we have advertising and all, so then they reach out. But parents don't know about it. So see, at that point they would be bullied so much that they start feeling, see, until then at 5 or 6 or 8 children don't realize that speech or producing it properly and all is important. അപ്പം പേരൻസ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയും പേരൻസ് ഹാവ് ടു എക്സ്റ്റേണലി മോട്ടിവേറ്റ്. ഓക്കെ, ഈ തെറപ്പി ചെയ്യുന്നതിന് യു വിൽ ഗെറ്റ് സംതിങ് എൽസ് ഓർ സം അതർ റിവാർഡ്സ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു റീഇൻഫോഴ്സ് ദം സെപ്പറേറ്റ്. അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അറിയില്ല. പക്ഷേ അറ്റ് ദാറ്റ് ഏജിന് ഒരു ടീനേജ് എന്നല്ല, ലൈക്ക് ഐ വുഡ് സേ അറൌണ്ട് 10th 11th ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴാണ് ദേ സ്റ്റാർട്ട് റിയലൈസിങ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ഹാഡ് സോ മെനി റീച്ചിങ് ഔട്ട്. But eventually when you come to it, parents won't agree to. Parents are not in the picture, so they are secretly reaching out, they are finding what can be done. Okay, so they don't trust probably the child's judgment. No, they feel it's not Allah. It comes in India, what I've realized, that it comes down to affordability. Idokke extra allengil maybe it's not that important or it's too expensive to. Actually if you look at it also, oru minimum oru 5-6k okay
ഒരു മന്ത്ലി വേണ്ടി വരും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ടേക്സ് സം മന്ത്സ്. ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാമറിംഗ് ഉള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ മേ ബി എ ഫ്യൂ മന്ത്സ് ലൈക്ക് ചിലപ്പോൾ അതങ്ങ് ക്ലിയർ ആവും. പക്ഷേ അറ്റ് ദാറ്റ് ഏജ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ലൈക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇയർ വരെ പോകും, ചിലപ്പോൾ ഇറ്റ് കെൻ ബി മോർ, ചിലപ്പോൾ ഇറ്റ് കെൻ ബി ലെസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി സിവിയറിറ്റി. Your assessment only you can understand. But for some, when you look at from a parent's point of view, there may be so many priorities. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലാണ് they are also measuring their time to invest into this practice. I would say more than time, it's the money part. It's because according to them, അവർ തുടങ്ങുമ്പോഴും it's like we are handing the child over to somebody and they're going to take care. അവർക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ള initially nobody is prepared. Then we have to counsel them and bring them on board and tell them that you all have to do something and practice at home. ഇതിലേക്കുള്ള contributors predominantly എന്തായിരിക്കും? What have you observed in your journey? See, when it comes to only if you're talking about stammering, like it starts off as ഒരു normal disfluency അല്ലെങ്കിൽ normal non-fluency എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's also part of normal speech development. അപ്പോൾ പല കുട്ടികളിലും ലൈക്ക് യു വിൽ സീ സ്റ്റാമറിങ്ങിൻ്റെ പോലത്തെ കുറച്ച് സിംറ്റംസ് കാണും. അവർ കൂടുതലും ഹോൾ വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് in many of them on its own it disappears. പക്ഷേ ചില കുട്ടികളിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ പെർസിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു സമയത്ത് മേ ബി പേരൻസ് നെഗറ്റീവ്ലി റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, ടോക്ക് പ്രോപ്പർലി, വൈ യു റിപ്പീറ്റിംഗ്, അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെ പറയും. ഓൾ ദിസ് ആർ സംവെയർ ഓർ സം പേരൻസ് ഡോണ്ട് സേ എനിത്തിങ് ബട്ട് ദേ ഗെറ്റ് വറീഡ്. അവരുടെ ആങ്ഷ്യസ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ദ ചൈൽഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ്. അല്ലെങ്കിൽ ചില കുട്ടികൾ നൗഡേസ് ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗോയിങ് ടു സ്കൂൾ വെരി ഏർലി. സം കിഡ് pointed it out. Children can get tease or അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമല്ലോ. So these children start getting conscious about it. അങ്ങനെ കോൺഷ്യസ് ആകുമ്പോഴത്തേനും ആൻറ്റിസിപ്പേറ്ററി ആങ്സൈറ്റി, ഇത് ഇനി ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം when they spoke and some fluency issue വന്നെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ആങ്സൈറ്റി വന്നു. then it becomes a vicious cycle and it persists. അങ്ങനെയാണിത് അഡൾട്ട് ഇതിലോട്ട് പോകുന്നത്. So we have a lot of adult stammering clients coming also. അപ്പോൾ എന്താ ഒത്തിരി പേരും they would have done some therapy or something in their childhood, പക്ഷേ nobody continuously see there are ആദ്യമേ ഒരു ആ ഫ്ലുവൻസി ഷേപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫേസ്, അതായത് നമ്മൾ അവരെ ഒരു ടെക്നിക്സ് പഠിപ്പിക്കുവാണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു മെയിൻ്റനൻസ് ഫേസ് എന്ന് പറയും. സി ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, യു ലേൺ എ ന്യൂ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ്. The next time you speak, you will go back to your own. You have to really practice multiple times for it to be involuntary. നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പം we are only focusing on like what to speak, not how to speak. How to speak has to come involuntarily. Same as walking. If I have to walk like you, I have to now think of how to walk. അല്ലെങ്കിൽ അത് നാച്ചുറലി വരുന്നു. So this is what is happening. അപ്പോൾ ആ ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് ഫേസ് ആരും ചെയ്യത്തില്ല. ആ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് കണ്ടു ഇൻ ദ സെഷൻ ഡ്യൂറിങ്. അപ്പം നമ്മൾ സെഷനിൽ ആദ്യമേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വെരി സിമ്പിൾ മേ ബി റീഡിങ്ങിൽ തുടങ്ങും, ദെൻ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസസ്, വാട്ട്സ് യുവർ നെയിം, അങ്ങനത്തേത് സ്മോൾ പാരഗ്രാഫ്സ്. പക്ഷേ കോൺവെർസേഷണൽ ലെവലിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവർ അവിടെ വിട്ടിട്ട് പോകും. കോൺവെർസേഷണൽ ലെവലിൽ വരുമ്പോൾ they realize that they've gone back to. So when you see the pattern, so many of them would have started but never saw it through, never went through and fully ഒരു ഇതുവരെ. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ അഡൾട്ടായിട്ടും അവർ വരും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ടേക്സ് ടൈം ആൻഡ് അഡൾട്ടിൽ വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട്, മച്ച് മോർ ടൈം കൺസ്യൂമിങ്. അപ്പം മെനി ലൂസ് ഹോപ്പ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ്. പിന്നെ കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ they feel they have to come back. So this pattern we keep seeing, which is sad. Do you have a case etched in your memory? You don't need to name them or anything. But is there a case that is, I mean, what do you call a turning point or a revelation for you that you should definitely scale this practice? If I say like maybe the way when we started, right? We started with having one client of ours was moving to their hometown. അപ്പം ഇപ്പോൾ especially like I said, I was in Gurgaon. So in northern പല smaller townsലും there are no clinics or therapy centers and all. So they were moving to this place where there was no professional around. അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഉള്ളവർ like they come to Delhi once in 2-3 months and all. അങ്ങനെ അവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ these people were very anxious. അപ്പം see, online speech therapy is proven and effectively being done more than 15-20 years ആയിട്ട് in the West. But in India, നമ്മുടെ network was
സോ പുവർ ദാറ്റ് ഇവിടെ ആരും ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മളിത് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഐ വാസ് നോട്ട് ഓൾസോ വെരി ഷുവർ വെദർ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു വർക്ക്. കാരണം ദിസ് ചൈൽഡ് വാസ് മേക്കിംഗ് വെരി ഗുഡ് പ്രോഗ്രസ് വിത്ത് അസ്. അപ്പം അത് നടക്കുമെന്ന് അറിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. ബട്ട് വൺസ് ആൻഡ് പേരൻസ് സി online or offline, parents' contribution is very important. And these parents were also, because they had seen that progress, they wanted to keep up the momentum. And they also worked. And we did the online ones, and it really, helped. We could see that almost, similar improvement ഇവിടെ കാണുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. So that was what, pushed us to, okay, now we can do this എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ. So yeah, so what I realized, even another much later, almost 1 year later, one kid from Whitefield. If you look at Bangalore, Bangalore lottery centers undallo. Why would a child from Bangalore want to come in? Then I realized Whitefield and all are, kore outskirts where there are not, and to travel to another part of Bangalore you need a whole day. So for a school going child and working parents, it's not possible. But this girl, I still remember, she was very fond of, she wanted to do her own, she's a hearing impaired child. അപ്പം സ്പീച്ച് വളരെ വെരി പുവർ ഇറ്റ് വാസ്. അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ അംബിഷൻ എനിക്ക് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെയായിരുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ വി വർക്ക് വിത്ത് ഹർ. ആൻഡ് അഗൈൻ വി തോട്ട് കി ഹിയറിംഗ് ഇമ്പയർഡ് ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഓൺലൈനിൽ ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് ഗോയിങ് ടു വർക്ക് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. ബട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് ദ മദർ സപ്പോർട്ട് വാസ് ഓൾസോ ദെയർ. ആൻഡ് ദെൻ വി റിയലി ഡിഡ്. ആൻഡ് ദെൻ ദിസ് ഗേൾ ഇവൻച്വലി പുള്ളിക്കാരി ഓൺ വീഡിയോസ് ഒക്കെ. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് സോ ദാറ്റ് സോ സച്ച് തിങ്സ് മേക്ക് us ഫീൽ കി ആ റിമോട്ടിലോട്ട് എത്തിക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് വി ഓൾസോ സീ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സി യു ആർ ഇൻ എ തെറപ്പി സെൻറ്റർ, ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസിലി ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വരുമ്പം അവരുടെ ആ പേരൻസിൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ അല്ല യൂസിങ് ദീസ് പേരൻസ്, ബിക്കോസ് ദേ നോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് വെരി ഈസിലി അവൈലബിൾ. അപ്പോൾ അത് കിട്ടുമ്പോൾ അവർക്കും ആ മോട്ടിവേഷൻ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് പേരൻസിനും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫുൾഫില്ലിങ്. യെസ്. ആൻഡ് യു ആർ ഓൾസോ എ വുമൺ ലീഡർ. അപ്പം അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചാലഞ്ചസ് ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ വാട്ട് ഹാവ് യു നോട്ടീസ് വൈൽ സ്കെയിലിംഗ് എൻ എൻ്റർപ്രൈസ് ലൈക്ക് ദിസ്? As a founder or in the startup space itself, being a woman founders, പല നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റേതായിട്ട്. We have to work or prove ourselves, or ഭയങ്കര we have to work 3 or 4 times harder to prove ourselves. ഒന്നത്. And there is always, I still remember I went with there was another ഒരു മെയിൽ എൻ്റെ colleague ആയിരുന്നു. So we went for a meeting. So the person was, all the questions were I am the founder here, but all the questions were directed at him. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള issues ഒക്കെ. And then always is why don't you have a male co-founder? അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ വരുമ്പോഴത്തേനും ഒക്കെ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യുക, ബിക്കോസ് ഫണ്ടിങ് ദിസ് ഇസ് ഹൗ ദ ഹോൾ വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട്. ലേറ്റർ യു റിയലൈസ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡ്രോബാക്സ് എന്നുള്ള. ആദ്യമേ you have to get funded, ഇതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ഹൈലൈറ്റഡ് എവരിവെയർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് പറയുമ്പോൾ യു ആർ എ വുമൺ ഫൗണ്ടർ, യു ആർ എ സോളോ ഫൗണ്ടർ, ഇതൊക്കെ റെഡ് ഫ്ലാഗ്സ് ആണ്. യു നീഡ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ മെനി ടൈംസ് ഓൾ ദീസ് വിമന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ, അതൊക്കെ ഒരു ടോക്കണിസം പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഐ തിങ്ക് ദ ടൈം ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ആസ് എൻ ഓൺടർപ്രണർ 2020, അപ്പോഴൊക്കെ ദർ വാസ് ദിസ് ഹോൾ ഒരു ചെറിയ വിമന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്നുള്ളൊരു ഇതിലോട്ട് വിമനെ കുറച്ചുകൂടെ ആ ഒരു ഇതിലോട്ട് വന്നായിരുന്നു. സോ ഐ റിമെമ്പർ ഞാൻ ഇത് ഞാനൊരു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് മോർ ലൈക്ക് ഐ കൺസിഡേർഡ് ഇറ്റ് ആസ് ആൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് മൈ പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസ്. പക്ഷേ നമ്മൾ 2020 സെപ്റ്റംബർ അറൗണ്ടാണ് ഇവിടെ NSRSL IIM ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇൻക്യുബേറ്റഡ് ആയത്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് പ്രോഗ്രാം വാസ് കോൾഡ് വിമൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പ്രോഗ്രാം. അപ്പോൾ അവരൊരു 10,000 വിമൻ സ്റ്റാർട്ടപ്സിന് ആദ്യമേ ദർ വാസ് 1 മന്തിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്സസ് പോലെ. അതിനകത്തുനിന്ന് ദേ ചോസ് സംവെയർ അറൗണ്ട് 360 പീപ്പിൾ, എന്നിട്ടൊരു പ്രീ ഇൻക്യുബേഷൻ പോലെ. ദെൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ദേ ചോസ് അനദർ 210 ആൻഡ് ഇൻക്യുബേഷൻ. സോ അപ്പോഴാണ് that program itself, it was actually sponsored by Kotak Mahindra. അപ്പോൾ I realized അങ്ങനെ പല പല കമ്പനീസ് had started ഓരോ ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സിൽ പോയി വിമന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ്. സോ സമയർ ആ ഒരു ഇത് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ മെനി ടൈംസ് അങ്ങനെ ഒരു ഓൺ ദ ഫേസ് ഓഫ് ഇറ്റ് there is a lot of support. പക്ഷേ വെൻ യു ലുക്ക് ഇൻ ടു ഇറ്റ് ഡീപ്ലി ഫണ്ടിങ്ങിന് പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ. But do you think it has changed over the years? അതായത് when you started out? Very slow change, I would say. ആണല്ലേ? Very slow, I would say. അങ്ങനെ What do you think can be better?
സി ഇപ്പോൾ വിമൻ്റെ കേസിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് വിമനെ കാണുന്നത് ദേ ആർ നോട്ട് കേപ്പബിൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു അവർക്കൊരു ടൈം പാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോബി, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അവർ നിർത്തിയിട്ട് പോകും, ആ ഒരു ആംഗിളിൽ നിന്നാണ് നോക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഓക്കെ എസ്പെഷ്യലി വെൻ എ ബിസിനസ് വിത്ത് പർപ്പസ് ഇസ് ഇൻ ദി ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജ് അല്ലേ, ആ ഒരു സമയത്ത് once you have enough and more PR and accolades, so they kind of compensate with that. അങ്ങനെയാണോ ആ ഒരു ട്രെൻഡ് കണ്ടേക്കുന്നത്? See what I feel is like when it actually comes to ഇപ്പോൾ ഫണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇത് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേനും we are not വേൾഡ് വൈഡ് നോക്കി നല്ലൊരു വളരെ ചെറിയ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വിമൻ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഫണ്ടഡ് ആവുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ എവിടെ എവിടെയൊക്കെ കേൾക്കും, പക്ഷേ ദീസ് ആർ ഓൾ എക്സെപ്ഷൻസ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം. യു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് അറ്റ് ഒരു ഹോൾ ഒരു ചെറിയൊരു പെർസെൻറ്റേജിനെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മളെ ആ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജസിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെൻ യു ആർ റീച്ചിങ് ദാറ്റ് ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജ് വി സ്റ്റിൽ നീഡ് ദാറ്റ് സപ്പോർട്ട് വെൻ ദാറ്റ് ഇസ് വെൻ യു നീഡ് ഫണ്ട്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. അവിടെ യു that's where the support lose some ends time. there. പിന്നെ then in our cases many of us then slow down, ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് പിന്നെ അങ്ങ് സ്ലോ ആയിപ്പോവും. So that is what I feel needs to, I mean okay initially നമ്മൾ ഒത്തിരി ഹൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് then like അത് that is not right, it should be consistent. Yeah, that is what I feel. So I also understand that ഈ പറയുന്ന പോലെ that IAM incubatory program that you went to, that also broadened your horizons a lot as a leader. Absolutely, yeah. And I'm sure that sense of community also helped. Yes. How was that important in an ecosystem? That was a very very important journey. കാരണം like when I joined there എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്താണെന്നോ like I always assumed if I know my role is a speech pathologist, I know the clinical I am the clinical expert. Finance എനിക്ക് അറിയില്ല, I know how bad I was at math. I'll hire somebody. Okay, marketing I'll hire somebody. I always thought I just have to hire people and this works. Then the reality hits, you don't have enough money to hire any all these extra for then again like even if ഞാനൊരു CA ക്ക് ഇതെല്ലാം കൊടുത്തെന്നാൽ I can't just sit here and act like I don't know anything you do. That cannot happen. As a founder I should know all these things. Marketing, everyone says ki a founder is the best salesperson. Nobody can convince somebody about the product than the founder. And I was so bad. We are brought up in that atre uttri varthanam parayanda uttri angane don't talk too much about our work angane ulla oru mindset. Imagine from a small town in Kerala. Correct. This is the mindset we are brought up with. We don't talk too much about even about our accomplishments or അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ all these things I learnt in this incubation process. See, one thing is you ക്ലാസ്സസ് പോലെ somebody is giving you information. അതിനെ എങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കലി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് you are clueless. That is where there was this 210 group women founders. നമ്മളെല്ലാം virtually, imagine COVID ആണ്. We always say that എല്ലാവർക്കും COVID was a very difficult phase, but for us it was a very positive time. ഇപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് see after COVID we have to go there and do it. Okay. Many of us may not have been able to do that. അപ്പോൾ online ആയിരുന്നുകൊണ്ട് we could do it, and everyone maybe we are all different age groups. Some have done certain other ventures before, അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നോളജ് കാണും. Some have background in all these, some are CAs, some are അങ്ങനെ സെയിൽസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാം ലേർണിങ്സ് put together, and when in a group the way they teach and all is correct, really slow, you and it's not each like other's wins, failures. Absolutely. And then we have had a lot of engagement with other founders, more successful founders. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം NSS or alumni ഒക്കെ അവരുടെ ഒക്കെ കയ്യിൽ നിന്നും we learned a lot. ഓരോരുത്തരുടെ like you said failures എന്ന് അവർ പറയും ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി സമയം എടുത്തു ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട്. So you can cut short by straight away going into this. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ really helped. അതേപോലെ ഇന്ന് when you look back, what does your family think of what you're doing? അതായത് when you forayed into this, I'm sure they must have, you already told me that. അതായത് വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷൻസ് നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്താണ് ഇതിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്, സ്പീച്ച് പത്തോളജിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ്
when they look at your journey, what do they feel? Yeah. So obviously തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, ലൈക്ക് എവറി ലൈക്ക് ആ ഒരു വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽസിനെ ഉള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണല്ലോ. ബിസിനസ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് യു ത്രോയിങ് അവേ മണി, ബിസിനസ് ഫെയിൽ ആവും, പൈസ പോവും, ആ ഒരു അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസ്കറേജിങ് ഒക്കെ. ഡിസ്കറേജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആരോട് ഒപ്പീനിയൻ ചോദിച്ചില്ല. അതിന് മുന്നേ I just started. I just started. There was nothing like should I do it, or that phase was not there. So I don't remember that phase happening also. I don't think that is അത് ഭയങ്കര വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കൂടിയാണ്. You have an absolute belief, right or wrong, you should just see. We can't wait for perfect moments. If you keep thinking, it never happens. ഒരു impulsively അങ്ങ് ചെയ്യുക. So this is what many ask me, like when should we start? Do you think? ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നും I should have started much earlier. I see younger founders and I'm like, oh, they are, they take more risks. അവർ കുറച്ചുകൂടെ. ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നും maybe you should be at that stage where you are able to take the right decisions. പക്ഷേ when people ask, I'm like, ഒരു ഇമ്പൾസ് നമുക്ക് തോന്നുമ്പം just start. കൂടുതൽ അവിടെ ആലോചിച്ചു നിന്നാൽ സോ അപ്പോൾ ആദ്യമേ ആ ഒരു ഇനീഷ്യലി അങ്ങനെ ഒരു ഐ കുഡ് ഫീൽ, they wouldn't overtly ഇത് എന്തിനാണ് പോയത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ I can feel that they are worried about it. പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് then what happens na, entrepreneurship is like every day ഒരു ups and downs keep happening. Correct. ചിലപ്പം it is nightmarish on some days. You can't really share it. Most of your friends would be working, so they don't understand what you're going through. There aren't enough people to share. അപ്പോൾ ഫാമിലിയുടെ അടുത്തൊക്കെ I will not share the bad phases. Why do I want to share it and then they'll tell, we told you, why did you have to do that? I didn't want to hear that. So I'll only share the good parts. അപ്പോൾ good parts കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് see, while you're working അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു പറയാൻ പറ്റിയ വേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ ഒരു അക്കംപ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സോ അങ്ങനെയൊന്നും വരില്ല. ഇതിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ലൈക്ക് ഐ സെഡ് കുറച്ചൊക്കെ ബിക്കോസ് ബീങ് വിമൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫൗണ്ടർ ആകുന്നതുകൊണ്ടും പിന്നെ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫീൽഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേനും ഓരോ അങ്ങനത്തെ കോമ്പറ്റീഷൻ വരുന്നു, അങ്ങനത്തെ ഗ്രാൻഡ് ഇത് കുറേ then they feel happy about it. So now they are very happy about it, but if I talk about the struggles, then obviously they'll start worrying. I don't tell them about the struggles. I went and again like a second venture also, like I told in UAE I started the second center also. So then again there was this, okay, first ഒന്ന് ശരിക്കും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ why did you jump into അങ്ങനെ ഒരു what motivated you to start in UAE? So we used to, because we were doing online, we used to get a lot of clients from GCC. So what happens, some of them like parents are separate type, mothers and children will come and stay in Kerala അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ, and they talk about their struggles and all. Some of them അപ്പം പലർക്കും like for everyone they don't have insurance which covers the whole thing. അപ്പോൾ അവിടെ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവർ ഓൺലൈനിൽ വരുന്നു and we saw the struggle and we realized there is a huge need there for കുറച്ച് സബ്സിഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ. സോ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ദുബായിലെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഓൾറെഡി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എല്ലാം ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഹയർ ചാർജസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷാർജയിൽ പോയിട്ട് and bringing down the charges as much as possible, so that mainly Indian ഉണ്ട്, ഫിലിപ്പീൻസ് അങ്ങനെയുള്ള അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ. ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് പലർക്കും ലൈക്ക് they cannot and when it comes to like I said sometimes severe cases വേറെ occupational therapyയും അങ്ങനെയൊക്കെ intensively ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഓൺലൈൻ സ്പീച്ച് തെറപ്പി മാത്രം is not that effective. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് we thought and there are a lot of such children there in the UAE areas. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ തുടങ്ങാനുള്ളത്. എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത്, ഒന്ന് യു സ്പോക്ക് അബൌട്ട് പ്രൈസിങ് ജസ്റ്റ് നൗ. സോ സോഷ്യൽ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് ഒരു രീതി ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള. മേ ബി നോട്ട് എവ്രി വൺ, ബട്ട് ഇൻ ജനറൽ ഡു ദേ പെർസീവ് ദാറ്റ് യു ആർ ഡൂയിങ് സംതിങ് ചാരിറ്റബിൾ ആൻഡ് probably negotiate
with you? A lot. This happens a lot. കാരണം ഒത്തിരിയും NGOs അല്ലെങ്കിൽ ട്രഡീഷണലി നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾസ് അങ്ങനെയുള്ള ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലൈക്ക് പേരൻസ്, സം ഓഫ് ആർ പേരൻസ് മേ ബി ലോയേഴ്സ് ആൻഡ് CAs who are charging per hour this huge amount. They will come and argue with us like, I am a special parent, how can you be so, you have to be empathetic. I mean, you are teaching us empathy. അങ്ങനെയുള്ള ഇത് വരും ലൈക്ക് how can you charge so much. So at the end of the day, what is happening in India? Everyone's going abroad. The speech pathologist in a scarcity. Here it's not that lucrative. So they are all going. അല്ലെങ്കിൽ even not just that. I remember this incident. Like one, I was at a competition, like pitch competition. So they were like investors and they have to give feedback. So one person just said, I won't invest in such a company because you are making money out of people's misfortune. Okay. This is what somebody And what was your reply to them? I couldn't reply there. I wanted to say, is that what you tell your doctor? You go to a doctor for treatment. You don't tell him that you are making money out of my misfortune. Correct. So I wanted to also say, this is why nobody is staying back, and this is what somebody like me is trying to solve: scarcity of professionals. We don't have enough. All children are not getting. We don't have SLPs in schools. Like I said, most of our clients with milder problems because there are no speech pathologists in schools like in the West. And I also feel that this is such an intense practice also. That it requires a lot of attention to go into continuously, and I'm just wondering how much it has taken out of you as a person. ബിസിനസ് യെസ്, എന്താ പറയുന്ന നമുക്ക് റോഡ് മാപ്സ് ഉണ്ടാക്കാം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ആസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ, ഹൗ ഡു യു കീപ് യുവർ സെൽഫ് സെൻറ്റേർഡ് സ്റ്റിൽ? ഹൗ ഡു യു കീപ് യുവർ സെൽഫ് ഗോയിങ്? എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്? Yeah, this prophecy, when I was actively like ippam njan athrayum I am not practicing or seeing clients that much because we have a team. But when I used to do that, what I realized was I go for work, I come back with zero patience because you need extreme patience with these children. It's very slow, the progress and all is very slow. You come back, you don't have patience for your own children. I'm like snapping at them and I'm like, you better do this. So it used to be that bad, that much. This is a kind of profession where somebody has to have the aptitude to be. Not anyone can do that. Even when you look at teachers, for that matter, primary school young kids, how are they managing? So that is an aptitude. If you're interested, you do it. So now like it's another set of problems. So I'm dealing with the team. Okay, of course I may have to intervene in cases where talk to parents sometimes, all that happens, but it's a different set of problems. And I feel for me the biggest change is that monotony was so one thing is because the monotony was very difficult for me. Here so many unexpected problems come and I can solve multiple things. Correct. It stimulates you. That you stimulates. So I recharge. Like I was already earlier also I spoke, I just randomly watching some movie or something or the other, and taking my mind off things, because you as an entrepreneur, what I feel is you can't keep your mind idle. You keep your mind idle, you'll overthink and you will reach one because so many things will worry you, because every little thing you have to be there or involved in. Your brain is never free. Like people say, oh, you have a very flexible. Once you get some time freed up in your brain, you think that's a problem. It's a problem. It's a problem. So immediately I want to just go into some other. So then I watch randomly all these movies or whenever I can. Movies is your best go-to for recharge. Yes. What is the right awareness about speech pathology should parents understand today? നമ്മുടെ ഈ കോൺവെർസേഷൻസ് എന്നൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരുപാട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഗ്യാപ്സും മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്സും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ദെയർ ടു ദി ഓഡിയൻസ്. വാട്ട് ഇസ് ദി റൈറ്റ് ഫ്രെയിം ഓഫ് മൈൻഡ് ദേ ഷുഡ് അപ്രോച്ച് സച്ച് എ പ്രാക്ടീസ് വിത്ത്? എന്താണ് ഇത് ആക്ച്വലി അവരുടെ കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണ് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാമോ?
So, speech language pathology, which is commonly called speech therapy, there is always this misconception that speech therapy is all about making children speak. Okay, but it is not about speaking, it's about communication. So, it can be like for children with childhood language disorders like autism, hearing impairment, ADHD, intellectual disability. അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളിലൊക്കെ ചില കുട്ടികളിൽ they may not they may not even be able to speak. ചിലപ്പോൾ ക്ലാരിറ്റി മസിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇനഫ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാണ്ടായിരിക്കും. ചിലപ്പം കോഗ്നിറ്റീവ്ലി ദർ ഇസ് എ ഡിലേ ദാറ്റ് ദേ കൻ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഓർ പിക്ക് അപ്പ് വേർഡ്സ്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കേസസിൽ വി ഓൾസോ ടീച്ച് ദെം ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ത്രൂ അതർ മോഡ്സ്. സോ ഇഫ് സംബഡി ഈസ് സ്പീക്കിംഗ് we make sure they are learning language. So there is speech part, there is language part, and there is communication. Communication can be non-verbal also. It could be through some children who can't communicate, we use various apps or devices to communicate non-verbally. Then you come to the next level where children may not have age appropriate language. So if somebody is supposed to speak in sentences, they may be just speaking words, or if they're supposed to speak bigger sentences, they just know phrases. So teaching them the language, correct grammatical structure, vocabulary, all that is the language part of it. And the speech part of it is making them produce words or pronunciation, making them produce speech correctly. So, when it comes to the communication part, like I said, and language part, all these various disorders are there. When it comes to the speaking part, you have stammering, even cluttering, which is, fast rate of speech. So, stuttering or cluttering can be there. There can be speech sound disorders, which I said is pronouncing certain words incorrectly. So it could be substituting one sound for another, or distorting a certain sound and all that. Lisp and everything, all this also comes in that. What are the early signs that a parent can make this out, that I should seek an expert guidance? And all other kind of signs? The first most important thing is tracking milestones. So children have on all developmental domains, there are various milestones they are supposed to reach at each age. And for speech and language also, obviously. So are they speaking at certain number of words around this age? Are they making sentences around this age? So there are milestones. So tracking that is very important. So if parents also see when you are interacting, when you are observing around you, you can make out that okay, another child who is a similar age is speaking more than. So these, if you feel there is some delay there, immediately consult. It shouldn't be, they shouldn't delay it, because one of the main reasons is what happens is many around tell them that okay, our child overcame this problem, or you yourself, when the parents may say you were a slow speaker, you started speaking in sentences only after 5, and they keep waiting. We never know whether, there are studies which say that around 70% of children with speech delay can overcome these problems on their own, but there are 30% who may need help. So how do we know at that age whether your child needs help or they'll overcome on their own? And it's always better to be safe than sorry, right? Correct. So we try to create this awareness that if any, this is one thing, age appropriately they are not speaking, or their speech is not clear. If that is a concern, they should consult a speech pathologist. If there are stammering like symptoms, immediately consult, because like I said earlier also, normal non-fluency or a normal stammering like pattern we see in normally developmental stages. There are certain ways in which we have to deal with it. Correct. How the parents have to start speaking at a slower rate. They have to not not correct children, not, if they get stuck, not complete the sentence for them. There are certain Give them things they can do to support that phase. So that is also important. So always it's better to consult and take this help than later deal with the repercussions. Let me ask you on the flip side also, what if this is left undiagnosed? At what point is it irreversible? So see, there is something called as critical period for language development. So brain, which after birth also continues to grow, and 80% brain development is complete
within 3 years, the remaining 100% by puberty. But 0 to 5, within that range is considered the best age period for language development. So if you all of us see whatever language we were exposed to first, that is what we are most best at. Whatever language is learned later, we our command over that language is much lower compared to this. So that itself shows that language when learned at this period is important. So if a child has a delay, the older they become, they take more time to cover up, and if they are slow, the delay keeps widening. So when it keeps widening, at one point academics and everything becomes very difficult. They are not able to catch up with their peers, so they'll have to slow down, repeat classes, all that can happen. So many times the parents feel, okay, communication and academics is not, but it's all about the language, command over language, and all concepts are taught through either reading comprehension or listening. You have to auditorily comprehend. That's how you learn science or what all concepts. So that's why the older they, so if you look at 8 and 9 years and all, if a child has not spoken around 7, 8 years, we start with non-verbal communication. We don't spend time on verbal, because it's not possible at that age to bring about. Even if you do at 7 and 8, what is the point of them learning a few words? Correct. It's not going to do anything. Correct. At that point, the child has so much communication needs. They see simple things like saying no. A child who can't speak, they want to say no, I don't want this. If that is not, they're not able to do it, it leads to a lot of behavior problems. Correct. So that is why, so at that point we don't even try to teach them speech, we straight away start with non-verbal. So within 5 is the best chance we have at covering up any delay which is there. So when you look forward, what is the journey going to be like for Phonologix? I think I'm taking one day at a time, I should say. കാരണം തുടങ്ങിയപ്പോഴും എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു വേർ ഐ എം ഹെഡഡ്. അങ്ങ് ഒരു ഗോ വിത്ത് ദ ഫ്ലോ പോലെ ആയിരുന്നു. See, the only thing I keep in mind is when I was practicing, okay, in a year probably I see X number of children. So അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തുടങ്ങി, then I had more SLPs joining me. അപ്പം ഇത് X ചെയ്യുന്നത് 2X, 3X. So the number of people I can impact has to keep increasing. ഇത് മാത്രമേ at this point, I am not looking at, okay, I have to reach this revenue, I have to reach that. എനിക്ക് number of people I impact every year, so അത്രയും I should be able to grow the team. മറ്റേതൊക്കെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ്. I think that is what eventually. And looking, ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ there is a statement that came when we were having this conversation. അത് എക്കോ ചെയ്തതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്, because through your journey, whatever you've shared with me so far, I felt that you strongly believe in this. Done is better than perfect, and keep moving forward. That is the takeaway from this conversation for me, and the kind of impact that you're creating. I pray that you're able to do it at an even larger scale, impact more children, better their lives. So before we let you off the table, ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട്. So the founders and the guests who come to our table, ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു ജേർണൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, and we request them to write a small note. That note is not to me or the audience, it is to your younger self. If a young Elizabeth is starting out her journey today, pursuing whatever she wants, what would you tell her? Okay. That's my request. So I'll hand over the note to you. Okay. And thank you for having this conversation. Thank you for having me.